Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trong chuỗi video về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Bách và TESOL Simple Education. Trong các video trước thì chúng ta đã học các phương pháp giảng dạy các kỹ năng input đầu vào, thì trong video này chúng ta sẽ đi qua một kỹ năng output đầu ra, và đây cũng là kỹ năng được học trò yêu cầu học rất là nhiều, đó là kỹ năng speaking. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Let's get to it. Lợi ích của việc nói tiếng Anh thì chắc là không cần phải bàn rồi, đúng không nào? Khi chúng ta học một ngôn ngữ thứ hai thì mục đích của mình là để sử dụng được, và quan trọng nhất là để nói được. Và cũng chính vì lý do này á, thì các bạn có thể thấy là ở ngoài thị trường chúng ta có rất là nhiều những cái lớp học, rất là nhiều những cái chương trình tập trung vào kỹ năng nói, ví dụ như là những lớp phát âm nè, những lớp luyện nói, cái lớp tiếng Anh giao tiếp. Và cũng chính vì cái nhu cầu rất là lớn như vậy á, giáo viên tiếng Anh của chúng ta mình có rất là nhiều cơ hội, và cái nhu cầu giáo viên cho cái việc dạy nói này cũng rất là nhiều. Và đây cũng là một cái điều rất là lợi thế cho những cái bạn nào mà chúng ta muốn bắt đầu bước chân vào cái công việc giảng dạy, thì chúng ta có thể bắt đầu ngay từ cái kỹ năng speaking, kỹ năng nói này. Thì bản thân Miss Bách thấy cái việc giảng dạy speaking á, nó có cái rất là vui như thế này nè các bạn. Đó là vì nó rất là phổ biến, rất là nhiều người muốn học và rất là nhiều người dạy, cho nên tưởng chừng như là cái cách dạy speaking nó đã có rồi, rất là dễ, ai cũng có thể làm được. Nhưng nghịch lý một cái là để mà dạy speaking cho chất lượng hiệu quả thì lại cần có cái sự đầu tư rất là nhiều công sức, có khi là còn hơn nhiều những cái kỹ năng khác. Và một trong những cái lỗi mà Miss Bách thấy rất nhiều giáo viên phạm phải đó là khi mà chúng ta dạy speaking á, chúng ta nói nhiều quá, mình dành thời gian mình hướng dẫn cho học trò, mình chỉ dẫn và mình phô diễn cái kỹ năng tiếng Anh của mình nhiều quá, mà chúng ta quên mất là chúng ta dành thời gian để học trò được nói. Và đây một cái tip mình muốn các bạn nhớ trước khi chúng ta đi sâu hơn vào phương pháp dạy speaking, đó là khi mà mình dạy nói á, cần dành ra ít nhất là 50% thời gian trong lớp học cho học trò được nói. Và ngay cả trong cái thời gian mà mình giảng bài cho các bạn á, thì cũng phải involve, cũng phải lôi kéo được học trò sử dụng và nói tiếng Anh ngay trong thời gian đó luôn. Cho nên đây là cái tips các bạn cần nhớ để mà chúng ta có những cái giờ học speaking cho nó hiệu quả. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đào sâu hơn, tìm hiểu về cái nguyên tắc dạy nói cũng như là trình tự từng bước mà chúng ta dạy kỹ năng speaking trên lớp nha các bạn. Let's get to it. Rồi thì một nguyên tắc hết sức quan trọng trong lớp học nói mà chúng ta đã có đề cập ban nãy rồi đó là vào lớp học trò phải được sử dụng tiếng Anh, họ phải được speak. Tuy nhiên còn một điều nữa mình rất muốn các thầy cô nhớ, đó là chúng ta phải định hướng cho học trò nói cái gì, nói như thế nào. Các kiến thức mẫu câu, từ vựng nè, chúng ta dạy cho học trò được sử dụng như thế nào, trong tình huống gì, chứ chúng ta không nên là cứ quăng cho học trò rồi để họ tự nói. Các bạn nhớ nha, đây là lớp học speaking chứ không phải là một buổi nói tự do. Một lớp học là phải có kiến thức đưa ra cho học trò rõ ràng, chỉ dẫn cái hướng đi cho họ nói những cái này như thế nào, nói trong tình huống nào, phạm phải lỗi sai như thế nào. Thì khi chúng ta làm được cái này, học trò khi họ bước vào một cái lớp học nói của chúng ta, họ sẽ thấy họ thu thập được kiến thức, họ biết được cái việc nói của mình đã được cải thiện lên như thế nào, họ có thêm kiến thức và ứng dụng theo đúng cái định hướng của chúng ta, họ luyện tập theo đúng một cái mục tiêu mình đặt ra ngay từ đầu, chứ không phải là họ vô và họ nói một cách rất là mông lung, học xong về vẫn không biết là kiến thức hôm nay mình học được là cái gì. Và khi chúng ta nắm được điều này rồi á, thì chúng ta mới có thể đi vào các cái bước, những cái trình tự để mà chúng ta dạy speaking. Và một cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi dạy speaking á, đó là nó cần cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên của chúng ta từ ở nhà. Tip nè, khi mà các bạn soạn cái bài dạy speaking ở nhà thì chúng ta cần phải tính toán trước, cần phải ngồi suy nghĩ trước, dự đoán trước xem là học trò mình sẽ có thể rơi vào những cái lỗi sai nào, học trò mình có thể nói hoặc là học trò có thể phạm phải những cái vấn đề nào về phát âm, về từ vựng, cách sử dụng từ, về ngữ pháp khi nói. Thì chúng ta dự đoán được những điều này á, thì lát hồi khi vô lớp dạy, học trò mà gặp vấn đề, học trò hỏi là chúng ta có thể giải quyết nhanh chóng được ngay, chúng ta không có bị là trở tay không kịp. Bởi vì bản chất của speaking á, nó rất là instantaneous, nó diễn ra một cách tức thì. Chúng ta có sự chuẩn bị trước thì bài dạy của chúng ta nó sẽ hay và nó chất lượng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ trình tự dạy speaking trong lớp của chúng ta như sau. Bước thứ nhất đó là chúng ta dẫn nhập vào bài học. Nếu các bạn đã xem những cái video về phương pháp giảng dạy lúc trước Miss Bách thì các bạn sẽ thấy đầu bài vô luôn luôn chúng ta sẽ có một cái phần lead in vào để chúng ta khơi gợi cái sự hứng thú cho học trò. Có thể là chúng ta cho học trò xem một đoạn video ngắn và đặt những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề để học trò có thể trả lời và đoán cái topic, đoán cái nội dung học ngày hôm nay. Ví dụ như hôm nay mình học về những cái câu nói để mà đặt bàn khi mà vô nhà hàng đi chẳng hạn, thì các bạn có thể đố học trò là nếu các bạn dẫn một người bạn người nước ngoài đi ăn, các bạn sẽ đặt bàn như thế nào, vân. Thì sau cái phần lead in này chúng ta sẽ qua cái phần là present. Thì ở phần này chúng ta sẽ dạy các cái từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cụm từ mà học trò họ sẽ sử dụng trong cái bài nói, và chúng ta cũng đồng thời sẽ dạy cách phát âm, cách nói, ngữ điệu. Và sau đó chúng ta sẽ qua phần practice. Đây là phần học trò được luyện nói, được luyện tập nói có kiểm soát. Giáo viên chúng ta sẽ là người kiểm tra học trò trong khi họ nói cái phần này. Và Miss Bách còn thường hay thêm một cái phần nho nhỏ trong cái phần practice này các bạn, đó là cái phần brainstorm idea, có nghĩa là cho học trò suy nghĩ và viết ra cái ý
ý tưởng mà họ sẽ nói, lát nữa họ sẽ nói. Bởi vì những bạn mà tiếng Anh còn hơi yếu, còn hơi chậm, chưa quen với việc nói mà bắt các bạn nhảy vô nói gọi là cái rụp liền á, thì thường các bạn sẽ bị khớp, các bạn không biết nói gì hết. Thì chúng ta có một cái brainstorm này thì sẽ giúp cho các bạn là các bạn visualize ra được, các bạn viết ra được là mình sẽ nói cái gì. Và giáo viên của chúng ta khi mình tới mình nhìn những cái nốt này nè, chúng ta nhìn những cái ghi chép mà các bạn viết ra, chúng ta sẽ biết các bạn sai chỗ nào mình sửa ngay lúc này luôn ha. Và trong cái quá trình luyện tập này á, thì chúng ta có thể là giáo viên luyện tập với học viên nè, học viên luyện tập với nhau và giáo viên sửa cho các bạn. Và sau cái phần practice này thì chúng ta sẽ qua cái phần là production, và đây là cái phần quan trọng nhất trong bài speaking. Đó là học trò được sử dụng, được tạo ra cái ngôn ngữ của riêng mình. Và lúc này chúng ta có thể cho cái trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa, bay luôn bằng rất là nhiều những cái hoạt động. Ví dụ như là chúng ta cho học trò thuyết trình trước lớp nè, chúng ta cho học trò bắt cặp nói với nhau trước lớp nè, chúng ta cho học trò thảo luận discuss với nhau nè, chúng ta cho học trò tranh luận với nhau nè, chúng ta cho học trò đóng một cái hoạt cảnh nè, rất là nhiều cách nè các bạn. Ok, thì đây là cái trình tự của một bài giảng speaking, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là khi áp dụng vô thực tế nó sẽ trông như thế nào nha. Rồi thì trong phần luyện tập ngày hôm nay ha, Mr. Bách sẽ biến tấu một tí xíu và Mr. Bách cho tất cả mọi người cùng tham gia vào một cái bài dạy nói trong lớp luyện nói chuyên sâu trong cái chương trình luyện thi IELTS của Mr. Bách. Mr. Bách gọi là Speaking Masterclass. Và trong lớp này là Mr. Bách sẽ ứng dụng một cái phương pháp có tên gọi là phương pháp switch do Mr. Bách nghiên cứu ra để áp dụng riêng cho chương trình IELTS. Và cái trình tự dạy trong cái lớp này nó cũng đi theo những cái gì Mr. Bách đã hướng dẫn các bạn bài nãy. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với bạn học trò của mình nha. Let's start. Okay, good morning class. Good morning. Okay, are you ready for our lesson today? Yes. All right, excited? Yes. Of course you are. Okay, now today we are going to move on to a quite challenging question type in the IELTS speaking test, and it would be the would question. Now, have you ever heard of a would question before, Ronnie? Yes, I have. I have heard about. Would you like to pay? Would you like to pay? That must be on a date. Okay. What about you? I haven't heard about it. Okay, you haven't heard about a would question. What about you? I have heard a lot in the restaurant, like, would you like some sugar for your coffee? Okay, would you like sugar? Would you like some coffee? Okay, that's great. Those are great examples of would questions, but we are not talking about that would today. Today we are talking about a speculated event, a speculated situation. We are talking about a would that can be answered with if. Okay, we are talking about would that is about an unreal event. Okay, all right. Now, for a few examples, look at this. Would you like to change your job? Would you like to move to another place to live? Would you want to be a millionaire? Would you want to be rich? Okay, right, Ronnie. Would you want to move to a different city? Yes, I would. Okay, yes you would. Okay, what about you? Would you want to move to the countryside? No, I wouldn't. Okay, would you want to have a lot more money? Yes, I would. Would you want to have no money at all? No, I wouldn't. Okay, so see, those are the kind of would that we are talking about today. And now, it's okay to say yes I would, no I wouldn't, but those answers are not great. Okay, they are not a high level responses. Okay, now today we are going to learn how to reply, how to respond to those questions in a professional and high scoring manner. Okay, now let's start. Okay, now as I said before, we're going to learn how to respond to the would questions, okay, in a very well structured manner. And to answer the would questions, please follow this guideline. Okay, so now we're going to open with a hook. Okay, now if you agree and if you would want, if it's a positive, okay, you would want to try something or you would want that, please begin with I would like to if I had a chance. I would like to if I have a chance. Everyone? I would like to if I had a chance. Ronnie? I would like to if I had a chance. I would like to if I have a chance. I would like to if I had a chance. Very good. Have a chance. Chance. Okay, one more time. I would like to if I had a chance. Very good. Okay. Now, if you do not want it, you would not want it, if it is a negative, then please use this. Even if I had a chance, I wouldn't like to. Even if I had a chance, I wouldn't like to. Okay, everyone? Even if I had a chance, I wouldn't like to. Even if I had a chance, I wouldn't like to. Ronnie? Even if I had the chance, I wouldn't like to.
Even if I had a chance, I wouldn't like to. Even if I had a chance, I wouldn't like to. Okay, very good. Now we are going to follow up with our hook with a line, okay? And when you are telling a line, okay, you are going to give a reason, provide a why, okay? Now we might use this might be because, okay, everyone? This might be because. 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 Or we can use let me explain. Let me explain. Let me explain. Everyone, let me explain. 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 Okay, and finally, we're going to end our response with a singular, okay? And we're going to give our feeling, our opinions on the matter. We can use in my opinion. In my opinion. Or we can use to be more specific. To be more specific. Okay, Ronnie? In my opinion. In my opinion. In my opinion, to be more specific. To be more specific. To be more specific. Okay, very good. Now, we are going to combine these structures, okay? These prompts together to form a complete response, okay? Now, our topic today is going to be about food, okay? Something that everybody loves. Now, I have an example question for you. Would you like to try any food that you have never eaten before? And we're going to combine the prompts. So, this is going to be my response. I would like to try Indian food if I had a chance, okay? This might be because I'm a major fan of spicy dishes. In my opinion, chicken curry is the best. Okay, you see how I combine the prompts? Okay, now let's try it, okay? Ronnie, here we go. Would you like to try any food that you have never eaten before? I would like to try Chinese food if I had the chance. This might be because I really like Chinese cuisine and culture. In my opinion, I think dumpling is the best. Very good, excellent. Okay, Jay, now what about you? Would you like to try any food that you have never eaten before? I would like to try Japanese food if I had a chance. This might be because I'm a huge fan of sashimi. And in my opinion, salmon is the best. Okay, wonderful. Okay, Josie, what about you? Would you like to try any food that you have never eaten before? I would like to try Thai food if I had a chance. This might be because I'm a major fan of spicy cuisine. So in my opinion, Pad Thai is the best. Okay, now in my opinion, one more time. In my opinion. In my opinion. Yes. Okay, in my opinion. In my opinion. In my opinion. Okay, let's go, come on. Okay. In my opinion, Pad Thai is the best. Okay, very good, all right. Now, let's do it one more time, but this time, okay, it is going to be a negative. Now, would you like to try any food that you have never eaten before? That's something that I would not want to try. Even if I had a chance, I wouldn't like to try Cambodian food. Let me explain. I heard that the taste is quite nasty. To be more specific, some dishes are sour and bitter at the same time. Okay? Alright, now think about it. Something that you wouldn't like to try. Think about it. Maybe for a second. Okay, Ronnie, let me hear it. Would you like to try any food that you have never eaten before? Even if I had the chance, I would like to try Indian food. Let me explain. I think Indian food is quite smelly for me. And the taste of it is quite strong. To be more specific, I think curry may be the worst. Okay, that's great. Wonderful. Thank you. Jay, what about you? Even if I had a chance, I would like to try Thai food. Let me explain. I heard that the taste is a little spicy. To be more specific, some dishes are sour and spicy at the same time. Very good. Try not to use mine. Come on. Josie. Even if I had a chance, I wouldn't like to try Japanese cuisine.
Okay. Let me explain. I don't like eating. I don't like it raw anymore. Oh no, raw fish. To be more specific, I think when I eat raw fish, I will be. You will be sick. I will be sick. Okay, now, a tiny mistake. Let me explain. Let me explain. I don't like eating raw fish. I don't like eating raw fish. One more time, let me explain. Let me explain. I don't like eating raw fish. One more time. Let me explain. I don't like eating raw fish. To be more specific, eating raw fish make me feel sick. Very good. Okay, everyone, all right, you get it? Okay, now let's go deeper, okay, and acquire some more vocabulary before we move on to production. All right, now it's time to upgrade our vocabularies, okay? Now, a few words that you need to be aware of and I want you to use in your upcoming responses to my questions. First of all, okay, now, experience Vietnamese cuisine. Everyone, experience Vietnamese cuisine. Experience Vietnamese cuisine. Okay, now you can switch out Vietnamese with Japanese, Indian, Cambodian, Thai, etc. Okay, now, cookery book, everyone. Cookery book. Or cookery class. Cookery class. Okay, you open a book to read about how to cook, okay, or you go to a class to learn how to cook. And finally, ingredients. 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 Okay, so when you cook something, the things you put into a pot are ingredients. Right. Now, prepare. Everyone, prepare. Prepare. Okay, instead of saying I cook a meal, you can say I prepare a meal. And finally, become skilled in. Become skilled in. Okay, so you become skilled in cooking, that means you cook very well. Now, some adjectives. Be full of flavors. Be full of flavors. Okay, it means delicious. Now, be famished. Be famished. Very hungry. Be lip smacking. Be lip smacking. Be lip smacking. Be lip smacking. Means very tasty. That's what I just did, lip smacking. Okay, and finally, idiom. Be burnt to a crisp. Be burned to a crisp. Okay, have you burned anything to a crisp when you try to cook? I mean, turn completely black. Have you fry an egg and turn it completely black? No. No? Okay, pretty good. That's good. Okay. One more time. Be burnt to a crisp. Be burned to a crisp. Okay, and rustle up. Rustle up. Okay, rustle up. Rustle up. When you cook very quickly. Like instead of you cook noodles, you rustle up some noodles. Okay? Alright, now let's combine everything we have learned together into complete and wonderful responses. Let's go. Okay, everyone, now let's practice in pairs. Okay? I have a few questions on the board as well as the prompts. Okay? Take your time with your partners. Okay? And answer all of the questions. I will come to you, listen to you, and correct as you go. Okay, now here are your prompts. Okay, here are your questions. Okay, now you two together, you two together. Okay, everybody ready? Ready. Yeah. Okay, now begin. Alright, class, now it is time to use our own ability, use your own memory and understanding to answer the questions. I have turned off the prompt. You cannot see it anymore.
that it's time to be self-reliant. Okay, now everyone, are you ready? Yes. All right, now let's start with Josie. Would you want to attend a cookery class? I would like to attend a cookery class. If I had a chance, this might be because when I cook food, I usually burn it into crisp. Okay. In my opinion, cooking skill is a wonderful skill I need to have. Okay, very good. All right, now one more time. Okay, one more time. This time smoother. Okay, now when you say this might be because when I cook food, I usually burn it to a crisp, not burn into, burn to a crisp. Okay, now one more time. Would you want to attend a cookery class? Okay, I would like to attend cookery class if I had a chance. This might be because when I cook food, I usually burn it to a crisp. So in my opinion, cooking skills is a wonderful skill I need to have. Very good. Okay, thank you. That's pretty good. Okay, now Jade, what would you cook at a party? I would like to prepare a cake if I had a chance to cook at the party. Very good. This might be because I'm pretty good at baking, and my cakes are always lip smacking. In my opinion, cakes are made by simple ingredients. Okay, very good. Okay, made with simple ingredients. Okay, now one more time. In my opinion. In my opinion, cakes are made with simple ingredients. Very good. Okay, now Ronnie, would you want to become a good cook? Even if I had a chance, I would like to be a chef. Let me explain. I only love eating good food. I don't want to prepare them. To be more specific, I think cooking is very time consuming. Very good. That's wonderful. Okay, everyone. Today we have learned about would, how to answer it in a high scoring manner, as well as learning more useful vocabularies for this topic. Okay, for food and cooking. Now, your homework is very simple. I have prepared an AI generated video for you. So when you go home, turn on the video, okay, and answer the questions accordingly. All right, I will be checking your videos when you submit them to me via your Facebook group. Okay, thank you everyone. Goodbye and I'll see you next time. Rồi thì vừa rồi là chúng ta đã xem cái việc chúng ta ứng dụng các cái bước dạy speaking vào lớp học. Và Miss Bách có thêm một cái tip nữa cho tất cả mọi người khi chúng ta dạy speaking á. Đó là khi mà mình sửa lỗi sai cho học trò thì mình đừng có nhảy vô mình sửa liền, mà chúng ta hãy sửa như sau. Đó là mình cứ đứng đó, mình nghe, chúng ta lắng nghe học trò nói cho hết. Sau đó chúng ta hãy nhẹ nhàng giơ tay lên, hoặc là chúng ta nhẹ nhàng là chúng ta đặt tay xuống bàn của học trò, hoặc là mình ra một cái dấu hiệu nào đó rất là từ tốn để cho học trò biết là dừng lại. Rồi khi đó chúng ta hãy sửa cái lỗi sai đó cho bạn. Và sau khi chúng ta sửa lỗi sai á, chúng ta hãy yêu cầu học trò nói lại từ đầu, chứ đừng có để học trò là chỉ sửa ngay cái chỗ lỗi sai đó thôi. Ví dụ nha, học trò nói I are going to school đi chẳng hạn, và mình thấy là I are going là sai đúng không, thì mình sửa cho đó này, ok, chỗ này em nói chưa đúng nè, mình phải là I am going. Thì theo phản xạ thông thường học trò sẽ nói là dạ ok I am going, không được nha, chúng ta phải yêu cầu học trò nói full câu lại luôn. Rồi bây giờ em hãy lặp lại cho thầy nghe coi, I am going to school, lặp lại nguyên câu đó coi nè. Đó, ok, cho học trò nói lại nguyên câu. Nhớ nha mọi người, sửa cho học trò một cách từ tốn đầy đủ và yêu cầu học trò lặp lại toàn bộ câu nói ngay từ đầu, thì cái việc sửa bài của mình nó sẽ chất lượng hơn. Rồi thì qua video ngày hôm nay, mình hy vọng là các thầy cô chúng ta mình có thể hệ thống hóa được cái trình tự mình dạy speaking trong lớp, để chúng ta có thể có được những cái bài dạy nói nó hay, chất lượng, hiệu quả và được học trò ưa thích. Và mọi người để ý là nếu mình dạy những cái bài speaking mà nó hay, học trò sẽ rất là thích mình, và cái lớp học của chúng ta sẽ rất là sôi động, và chúng ta sẽ rất là được cái sự tín nhiệm của học trò, đòi học mình hoài luôn
ha. Thì Miss Bách chúc tất cả các thầy cô là chúng ta có những cái buổi dạy thật là tốt trong lớp học của mình. Và mọi người có bất kỳ thắc mắc nào về cái phương pháp giảng dạy, trình tự thực hiện vân vân, các bạn hãy đặt câu hỏi ở dưới phần comment và Miss Bách sẽ giải đáp cho tất cả mọi người nha. Và như thường lệ, đừng quên like, share, subscribe để Miss Bách có thêm nhiều động lực chia sẻ các phương pháp giảng dạy hay đến với tất cả mọi người. Thank you for watching, thank you for your support and for everything about teaching English. I got you.